first known firefighting machinery was used in ancient Egypt in the 3rd century BC. A little over 2,000 years later, Scania Vabis delivered its first fire trucks. We had no fire truck when Scania Vabis burned, only horses. We received our first fire truck in the fall of 1919. An open truck, a Scania Vabis of course. The steering wheel was so heavy that it took 2 men to control it. It was dangerous to drive, but we had it in service a long time. As the combustion engine revolutionized firefighting services, the horses were relieved of their duties. In the coming decades, Scania established itself as a successful developer of fire trucks. Jag har alltid gillat regenterna som denna heter. Man är lite sån där nörd, lite Scania-nörd på lite gamla bilar, så man har alltid gillat det. Jag vet inte, det var inte speciellt med denna. Ett Davis-block heter de här. Det körde de ju hårt med i sån här nerfinning, så man hängde i typ en säkerhetslina. Sen är det helt mekaniskt stege med hydraultryck i, så man kan köra upp den här. Och gradskalor och sånt, man ser var man är. Och där ligger bara såna gamla lampor. Man har ju såna som man kunde sätta stora strålkastare på den. Det är 2 hack i den här brytaren. Första hacket där går bara blåljusen. Och hack 2. Det är så mycket historia om den här bilen som man... jag tycker det är intressant. Today Scania has a world-leading position. An important part of the success is the modular system. Thanks to the various modulation possibilities, each customer can create the vehicle that suits their needs the best.